మాట్లాడడం జరిగింది. విక్టిమ్స్తో మాట్లాడారు. అదే సంగారెడ్డికి వెళ్ళి సంగారెడ్డి జైల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేశాము. మరి ఇక్కడ వీళ్ళ నుంచి ఆన్సర్ కూడా అడగడం జరిగింది. ఇట్ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్ సార్. ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇమ్మీడియట్గా వెళ్ళడం, అంత రిపోర్ట్ తీసుకోవడం, సబ్మిట్ చేయడం, గవర్నమెంట్కి పంపడం, ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి లగచర్ల విషయంలో. అదృశ్యం పైన ఎటువంటి మైలాబాద్లో మహిళా అదృశ్యం ఆదిలాబాద్లో నేను శ్రీనివాస్ అండి, V6 వెలుగు. ఈ మహిళా అదృశ్యం అనేది మా దగ్గరికి వచ్చిన ప్రతి కంప్లైంట్ని కూడా మేము దాని యొక్క సీరియస్నెస్ని బట్టి మేము తీసుకోవడం జరుగుతుంది. లగచర్లలో ఆదిలాబాద్లో ఒక మహిళ మీద హత్యా ప్రయత్నం జరిగింది, బండరాయి తీసి మొక్క మీద వేయడము, ఈ విషయం తీసుకున్నాము. అదృశ్యమైన విషయం కూడా మా దగ్గరికి రావడం, దాంట్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ టీం వెళ్ళలేదు. కేసు అయితే తీసుకొని దాన్ని వెంటనే అడగడం జరిగింది. అంటే పంపిస్తాం కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్కి. ATR అంటాం, యాక్షన్ టేకెన్ రిపోర్ట్. ఎందుకు ఏం చేశారు, ఇలా జరిగింది, మాకు వెంటనే మీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి ఇట్స్ కంటిన్యూ. మేడం, నా పేరు శ్రీకాంత్ మేడం, ఈటీవీ నుంచి. ఇప్పుడు పొలిటికల్గా అంటే రివెంజ్ టైప్లో కేసెస్ బుక్ చేస్తున్నారు, FIR బుక్ చేస్తున్నారని చెప్పి కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి కదా, మీరు దాని మీద ఏం యాక్షన్ తీసుకుంటారు? No, see, the problem is, there is a very strange, the way Indian system works, I will tell you. It is uniform, no exception. Once you get elected to power, you speak the language of power. Once you get defeated, you speak the language of democracy. This is universal phenomenon in India. So people like us will have to be little guarded. Why we have a state human rights commission? It's a good question. Why we have a state human rights commission? Some state governments think if NHRC comes, they say, oh, why are you coming? Because somebody is in power. Therefore, if there is a state human rights commission, ultimately we look at people and not people belonging to A political party, B political party. Wherever it happens, at whosoever hands it happens, it should be addressed by us. That neutrality is what actually we try to maintain. Therefore, sometimes we ensure that the procedural safeguards, while we take notice, are not violated at all. Because when we take care of procedural safeguards, nobody can say that this is A, this is B, etc. Right? సార్ ఇంకొక చిన్న సార్, ప్రధానంగా NHRC కొన్ని రిమోట్ ఏరియాస్లకి మరియు కొంచెం మారుమూల ప్రాంతానికి వాళ్ళు కూడా వచ్చి ధైర్యంగా ఏదైనా సమస్య పైన కంప్లైంట్ ఇవ్వాలంటే ఇంకా ఏ విధంగా దోహదం చేస్తే వారికి వెళ్తుంది సార్? Lot of action is being taken. Remote area number 1, there you don't have to come to Delhi. We are accessible online. You can file complaints online. You have NGOs. Even if a local newspaper reports, we have people who to take care of local newspapers that we take note of. As I told you about a girl being rescued, it happened in a very remote place in Bihar. How did that family get justice? This is, we are accessible to nook and corner of the country. సార్, రీసెంట్గా ఒక ఇష్యూ ఏంటంటే సమస్య పైన అధికారుల దగ్గరికి వెళ్తే కూడా పట్టించుకోవడం లేదు, అక్రమంగా కేసులు కూడా బనాయిస్తున్నారని ఒక ఆరోపణలు మాత్రం ఎదురవుతున్నాయి సార్. No. When that does not happen, just write a petition. Just put an online petition. We take care. Right? Thank you very much. Sir, I have to take. One question. Yeah, please. I'm Khyati from the New Indian Express. In these 2 days, I just wanted to know how many cases have come up to you regarding women's safety, rapes, child trafficking, and on an average per year, how many cases do you get regarding these aspects? No, that's what. See, actually, what happened was in the past, the cases that we listed today are pending cases, not fresh cases. Okay, the pending cases were, as I told you, we took up 36 cases in one bench and 51 cases in 51 cases in another bench and about 19 cases in the full bench. In the full commission, out of the 19 cases,
Total 109. Out of those cases, uh, only very few related to the, like for instance, we had a case of a uh, POXO Act case, a rape and murder of a Dalit woman. So we ensured, I was telling you the instance of 3,50,000 compensation, part payment was made. One restriction is there when a POXO case is filed and or even a SC/ST Act is filed. Apart from the victim compensation scheme payment, we also order payment. And when we do that, whatever is payable in the victim compensation scheme, only 50% is payable. Now 50% is payable after the trial is over. But in one case we said, if the rape is certain, where is the question of whether the conviction of a particular accused is independent of the fact that there was a rape. The compensation is for the rape. It can never be linked to the conviction of the accused, because he may get out because of so we had, coming to your question about 190 cases, 109 cases, about 20 or 22 cases related to women and And on an yearly basis, how many you do get regarding women's safety and child we will trafficking? give you that statistics. Right now, I don't have that breakup. On an year, about 250 cases every day. About 250 cases are filed online. We'll get you the statistics on this. Sure. Thank you. Sir, Thank you very much. Siddharth again. I Sir, have to a quote. last question. Yes, Mrs. What, Siddharth. what has been your observation about the Telangana State Human Rights Commission? Are they resourced properly? Are they empowered enough? No, actually, they have taken over. My good friend, Dr. Justice Shamim Akhtar, has taken over very recently, about 4 months ago, April 17th. Huh? April 17th, he has taken over. Only 3 months are there. First time he has been appointed, there are 3 members. So, I mean, I will not ask him this question. Are you, do you face resource crunch? Resource crunch, you see, in a lighter vein, I used to think after 1991, all of us have started working even at home with the deficit financing. Before 1991, we did not have deficit financing at home. We had savings, correct? After 1991, it became deficit financing, and I don't think SHRC can be an exception to that. But you see, we can always run. That can never be a problem. Thank you very much for coming here and then supporting us. You keep on reporting, we will keep on taking suo cognizance. Both of us can collaborate to do good things to society. Thank you very much.
ఇక్కడ చూడు.